Hindi pa tapos ang 2024 pero naluma na agad itong flagship na S24 Ultra dahil meron na tayong S25 Ultra. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ay teka, ibang brand pala yung nakasulat dito. Akala ko Samsung. Hindi, Itel pala to. Ito, nasa 70,000. Ito, nasa 6,199 pesos. Stick around para malaman nyo kung paano nyo makuha at that low of a price itong Itel S25 Ultra after this quick unboxing. Yeah, you got me thinking. Oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Oh, we're all excited, just waiting for the night to come. I'm getting ready, ready 'cause we're second tonight. Oh, won't you come a little closer? When you got what you need, when you hurt, you still bleed. Well, it's time that you come down. Without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. Okay, so eto na po yung third part ng transient domination dito sa budget level segment natin sa Pilipinas. And this is the final entry, the Itel S25 Ultra. Halos kasing slim lang siya ng Infinix Hot 50 Pro Plus. So tara, pag-usapan na natin tong phone na to. Simulan natin sa build and design kasi eto nakakamangha sa presyo niya. Ino-offer nila to at 7,999 pesos with a promo price na 7,499 pesos. At para makuha nyo to sa lowest possible price niya, abangan nyo dito sa itel.ph sa November 10, 6 to 10 p.m. Doon nyo po ito mabibili at the lowest 6,199 pesos na price. Anyway, balik na muna tayo sa build and design na to. Dito ako namangha dahil meron itong mga durability features that we normally see from other brands na hindi naman gaanong ino-offer dito sa Itel na brand. But this time around, binigyan nila tayo ng first sa protection sa display natin. So meron tayong Corning Gorilla Glass 7i. If you remember my other video, doon ko po nalagay yung information about the Corning Gorilla Glass 7i. But pag halo-halo ko na yung information dahil sabay-sabay ko po nire-review yung mga transient budget phones. So nandito po yung tama, Corning Gorilla Glass 7i. Kung di nyo pa alam, bago po itong Corning Gorilla Glass 7i na talagang sinadya nilang gawin para sa mga budget level devices like the Itel S25 Ultra. And so what that means is that kahit wala tayong screen protector, kahit hindi natin salpakan ng tempered glass, hindi po madaling magasgas and hindi po madaling mabasag yung glass nito. Pero tulad ng paalala sa atin ng ibang mga tech reviewers, glass is glass and glass will eventually break. So huwag niyo pong sasadyain na ibagsak yung mga phones nyo and mas mainam pa rin na may extra protection kayo just in case. And then isa pa sa protection na ino-offer nito is yung ingress protection. So meron tayong IP64 na water and dust resistance. So resistance lang po yan hindi po waterproof. What this allows us to do is that pwede natin siya magamit outdoors kahit na pag umuulan bigla, hindi tayo mag-aalala na baka mapasukan ng tubig or baka masira yung display natin or yung actual phone. But again, tatandaan nyo na resistance lang po yan. Hindi po yan waterproof. So wag nyo pong ibababad sa tubig. Wag nyo pong gagamitin to as an underwater camera kasi water damage will never be covered by any phone brand. So once makita nila or ma-detect nila na merong water damage inside of your device, hindi na po covered yan ng warranty. So always be guided na yung mga pakulo ng ibang brands na kahit na IP64 na water and dust resistance lang na binababad sa tubig, hindi po yan advisable to do. Huwag niyo pong gagayahin yung mga yon dahil marketing stunts lang po yon and hindi po talaga yon yung totoong kakayahan ng mga devices natin. Now with that said, isa pang bagay na nagustuhan ko dito sa build and design is that meron tayong IR blaster and it's actually hidden right here. So what this means is that we can use this as a remote control. So ipapakita ko sa inyo yung kakayahan nito. So yan po yung TV natin. You just have to tap the power button. Boom! Nag-turn off na yung TV. And then we can turn it back on. Just like that. No, baka lang isipin nyo na hindi ito mismo yung nagko-control. Ito po, pinipindot ko mismo. At may lumilitaw po dyan sa display natin. And then syempre, yung pinaka-highlight nito is yung premium and slim design niya with curved edge displays. So dito na natin tatalakayan na this is more of an improvement
Dun sa isa sa favorite phones natin na Itel S23 Plus, if you remember that device guys, it came out with an SRP of 7,499 pesos. So tingnan muna natin kung ano yung improvement natin pagdating sa display. So this one still has a curved edge display, an AMOLED display, pero yung Itel S23 Plus had 60 Hz of refresh rate lang. This one, 120 Hz of refresh rate. Solid po manood dito. If you remember, pinagkumpara pa natin yung isang mid-range device versus na Itel S23 Plus. And it's the same quality dito sa Itel S25 Ultra. So garantisado po yun. Mag-i-enjoy kayo manood ng mga videos dito. Whether you're just watching YouTube videos or kung manonood mo kayo ng Netflix, naka-widevine level 1 na to. So full HD resolution po yung makukuha natin on Netflix. Siyempre, mas smooth na mag-browsing dito kahit nagbabasa lang kayo ng manga or kahit nagbabrowse lang kayo sa Facebook or TikTok kasi nga mas mataas na yung refresh rate natin and malaki at maliwanag pa rin yung display natin. Actually, tinaas na nila yung peak brightness up to 1,400 nits. Now, another improvement over the Itel S23 Plus is that meron na tayong Unisoc T620. Pero very minor lang po yung improvement. If you're gonna ask me kung gusto niyo ng medyo mas malakas pa na chipset, I would say tumingin kayo ng mga devices na merong G99 or G100 at this same price range. But be that as it may, capable pa rin naman tong chipset na to at 330,000 na Antutu benchmark points. Pwede pa rin naman tayo maglaro ng mga light games dito tulad na lang ng Mobile Legends, Honor of Kings, Call of Duty Mobile. Wag lang po nating ipuwersa or ipilit sa mga games like Genshin Impact, Farlight 84 na nakasagad yung graphics, or Wuthering Waves kasi mahihirapan po talaga to. Dahil kita nyo naman sa Antutu benchmark points natin na talagang mababa yung GPU score. Pero I appreciate na hindi naman talaga minamarket to ni Itel as a gaming device. Hindi naman nila sinabi na this is a good budget gaming phone. Di tulad ng isang device na sinasabi budget gaming daw pero super nipis, walang proper cooling system, and yung chipset niya hindi naman ganun kalakas. But anyway, that's beside the point. Isa pang dapat malaman nyo kung gamer kayo, wala po tong hardware level na gyroscope. Virtual gyroscope lang po yung gamit niya. So talagang alam nyo na dun pa lang, this is not meant for gamers. So casual gaming, pwede dito. Hardcore gaming, look somewhere else. Susunod naman na titingnan natin is yung improvement pagdating sa camera nito. Kasi yung Itel S23 Plus had modest cameras na kailangan mo talagang bright, broad daylight para makakuha ng matinong picture. With this one, kahit indoor shots, basta may proper lighting pa rin tayo, pumapalag na si Itel S25 Ultra. Maganda yung overall look ng pictures natin. Although, ilan sa mga downsides na napansin ko is that medyo mataas yung highlights niya, hindi niya gaano nakokontrol. And then, pag fast-moving objects, tulad na lang ng malikot na pusa, hindi ko makuhanan ng maayos na picture. Pero pag still photos lang, solid po yung makukuha natin. Whether it's a human subject, an inanimate object, or kahit yung pets nyo, basta hindi po sila malikot or magalaw. Pag low light shots, of course, asahan nyo, magde-degrade po talaga yung image quality natin, magiging softer, mas tataas po yung noise level. And then pagdating sa video, meron rin tayong marked improvement kumpara dun sa Itel S23 Plus dahil meron na tayong 2K resolution both on the rear camera. Ito po yung mga samples natin. And then dito pala sa selfie camera natin, meron na rin tayong 2K resolution and ito po yung quality na makukuha nyo with this selfie camera. What do you guys think? Parang hindi ganun kaganda yung color, medyo maputla yung skin ko kahit na meron tayong tamang lighting. Ayan. So, ito yung quality, guys. What do you think? Let me know in the comments. And then, natuwa din ako, guys, na meron tayong dual video mode na available dito. Usually kasi nasa mid-range to flagship level yung feature na to, but nilagyan nila tayo dito sa budget level. So, that's a thumbs up for me para kay Itel S25 Ultra on the camera department. But of course, asahan nyo pa rin, guys, na you can get decent at best na photos on this one. Huwag nyo po ikukumpara to sa mga mid-rangers at lalong-lalong huwag nyo ikukumpara sa mga flagship level. Ayon lang po natin yung expectations natin para sa price point nitong phone na to. Pero definitely improve na yung camera nito kumpara sa mga budget phones from the previous years. Sa battery side naman, when comparing it to the S23 Plus, wala tayong nakitang improvement. So 5,000 mAh pa rin yung battery capacity plus 18 watts of charging. So may kabagalan pa rin talaga pero you can expect a full day's worth of usage dito or pwede pang lumampas ng full day depende na lang sa usage nyo whether naka Wi-Fi ba kayo or naka mobile data. Now other things that you might want to know about the Itel S25 Ultra, meron lang po itong single down-firing speaker
Sayang, hindi naging dual speakers. Yung internet capability nito might not be the fastest kasi syempre, budget level po yung chipset na ginamit dito. So yung Wi-Fi chip na ginamit nila dito won't be able to give you the fastest internet speed na available sa bahay nyo. So for example, dito sa akin, umaabot ng 900 Mbps to 1 Gbps yung speed ko. Dito, makukuha ko lang is around 300 Mbps tulad na lang sa mga G100 and G99 na chipsets. And finally, another improvement pala over the Itel S25 Plus is that meron na tayong memory card slot dito. So kung maalala nyo, isa yun sa mga downsides ng Itel S25 Plus. But this time, buti na lang at nilagyan ulit nila ng micro SD card slot. So yun po yung review natin itong Itel S25 Ultra. So kung hindi to para sa mga gamers, para kanino nga ba itong Itel S25 Ultra? Well, I think mostly para sa mga casual users na gusto talaga ng slim device, na hindi naman talaga sila nag-gaming on their devices but more of yung camera talaga yung focus nila, and gusto nyo lang talaga na makakuha ng device na 6,199 pesos. Again, abangan nyo po sa itel.ph yung sale nila dito kasi doon nyo po makukuha yung lowest price ito. Pero kung mapapanood nyo to after ng live selling nila, well, you can still get this dyan sa link sa description box, and hopefully makuha nyo to na naka-promo pa rin dahil pag malaki po yung discount nito, this is a really good value device, lalo na para sa mga casual users na gusto ng durability pero without having to pay more for their device, na decent pa rin naman yung performance, pwede for casual use. Again, hina-highlight ko po guys, paulit-ulit po ako dito, casual use. So, baka lang may mga gamers na maligaw dito, hindi ko po talaga nire-recommend na mag-hardcore gaming kayo on a device like this. No, kung nahihirapan pa rin kayo mag-decide kung ano yung mga magagandang budget level phones ngayong 11/11 sale, abangan nyo po yung video natin dito sa Pinoy Techdad. Mag-subscribe na po kayo at para maabot natin yung 300,000 subscribers by the end of the year, para mapanood nyo po at matulungan ko po kayo kung anong budget level phones ang magandang bilhin. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo, at kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga phone recommendations po ako dyan. Sigurado magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. Yeah.